Thank you. Dr. Kandasamy, CA Daniel Selvaraj and CA Sudhakaran sir for this panel discussion. Actually, we were all expecting for this panel discussion much long before, but since we had little time in the morning session and in the afternoon session, we were feeling that panel discussion, we were having a lot of doubts and clarifications to be fulfilled. So from our side itself, we have given about 38 queries we have sent by mail to sir 2 days ago. So most of other members are also sent to him by mail. So we expect our panelists to answer, that is to give us good replies for all our queries. So I invite all the three, especially Dr. Kandasamy, to address all our queries. Thank you very much, sir. Admire the chairpersons of all the 5 branches under the initiating and all the 4 branches to actively, send the request to the groups within the branch, and they got a lot of questions. I am really touched by the gesture. வழக்கமா சொல்லுவாங்க நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்புனா எதுவுமே ரிப்ளை வராதுன்னு சொல்லி. But I have of course such experience also. But here I am pleased to say number of questions. 10 செட்ல எடுத்தா சிஏ கரிகாலன் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், நீங்க எல்லாம் பெங்களூர்ல பிஸியா இருப்பீங்க, வந்த பின்னால அனுப்புனா போதும். பெங்களூர் இருந்துகிட்டே அனுப்பிச்சிட்டார். அண்ட் அவர் சிஏ கரிகாலன் எங்க இருக்காங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா, அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நைட் ஆன்சர் 12 மணி night questions, So now what I would like to request you, those who are available and those questions from you, I think will be most useful instead of answering those questions. They may already they may have found an answer. So it will be more effective. Whoever is available here, whatever questions are there, we will discuss that. I am not under the impression that we are going to give you, complete, solution. But I am under the commission. I am under the, very good conviction. Together we will find a way forward. So if you have a question, you also have a thought about it, idea about it, please feel free. Please feel free. So first, and also we request you to come, take the mic, and then ask the question. Actually, when you are asking a question, you are a resource person, because that question will be applicable to several of us. You do not know how many of us, but several of us. Is that all right? Thank you, sir. Actually, this is the latest question, but it is answered for the first. First question you answer, but that is what I was saying. DC sir. Yes, asked in first. Okay. So the question is just, I got it from one of my client. The donor is NRI. He is transferring the amount from his NRO account held in India. Whether it is to be considered as a foreign contribution or a domestic contribution. Okay, very clear question. This question has come several times in the last 25-30 years. NRI, non-resident Indian, is a very generic term. FCRA has nothing to do with the generic term NRI. FCRA says any contribution from Indians anywhere around the world in any currency is not a foreign contribution at all. However, if the NRI is also obtained the local citizenship, American, Canadian, European or Japanese, whatever, 100% it is a foreign contribution. And that person can be also residing in India with an OCI card or traveling or whatever, and he or she may be giving in any currency. It does not matter. It will be a foreign contribution, 100%. But what you need is some proof about the citizenship. The passport is the simplest, or any other, that is all needed. I hope it's clear. Thank you. Thank you. He or should not be having a local citizenship.
local citizenship. And India, there is no dual citizenship even as of today. We only have an OCI arrangement. There is no dual citizenship. Some other countries have dual citizenship possibility. நமக்கு இன்னும் அது கிடையாது. அதனால கவலையே கிடையாது. நம்ம பாஸ்போர்ட் எங்க இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஆளுங்க எங்க இல்லாத இருக்காங்க, எங்க இல்லாத இருக்காங்க சொல்லுங்க. அவங்க பாஸ்போர்ட் நம்ம பாஸ்போர்ட்னா அதான் எங்கேயே வாங்கிக்கிட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் இங்க இந்தியாவில தான் வாங்கணுங்கிறது கிடையாது. அங்க பாஸ்போர்ட் கனடாவில் இந்தியா பாஸ்போர்ட் வாங்கிக்கலாம், யூஎஸ்ல இந்தியா பாஸ்போர்ட் வாங்கிக்கலாம், எங்க வேணா அவங்க வாங்கிக்கட்டும். அந்த பாஸ்போர்ட் இருந்தா இட்ஸ் நாட் a foreign country at all. If you put wrongly, that is a violation. You see, some people NRI தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுறாங்க, FCR இல்ல. பேங்க் கண்டுக்கிறது இல்ல. Banks don't bother. So long it's a foreign remittance, bank also does not bother. But we get into difficulty. Is it clear enough? Fine. Donations வாங்கிட்டாங்க. They have spent more than 85%. They are having valid only registration and ATG registration. We have missed the July 31st deadline. இப்போ அதுக்கு நான் 10BB file பண்ணி can I take extra time and file the return? Audit கேஸா மாத்திக்கலாம். Interesting. நான் ஆடிட் கேஸுக்கு கண்டனேஷன் கேட்பாங்க, இவர் வந்துட்டு நான் ஆடிட் கேஸா மாத்திக்கிறேன். I know. 2 lakhs தானே உங்களுக்கு, 2 lakhs தானே. ஏன் நீங்க போயிட்டு நம்மளே போயிட்டு சுருக்க போட்டுக்கணும்? 2 lakhs தானே உங்களுக்கு. ஏயோபின் போயிட்டு இருங்களேன், ஏயோபின் போயிட்டு இருங்களேன். உங்களை என்ன பண்ண முடியும்? You know, see, there is just to tell you one thing, not to promote this idea, but just to tell you a reality. Hundreds and thousands of small trusts, they have not applied for 12A. They have not applied for renewal, not because they forgot, not because they don't want to do it. They don't want to do it. ஏன்னா 2 லட்சம் வருமானத்துக்கு நீங்க போயிட்டு எல்லாம் அப்ளை பண்ணி அசஸ்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா the cost will be sometimes more than that. So உங்களுக்கு வந்துட்டு you just treat it as an AOP for that time being. Instead what they can do, just feel if it is 51,000 This is a chartered accountant. This is fantastic, you know. They don't want to do it. Former chairman answered that. Please, my question is 10BB கொடுக்கல எது தப்பு இருக்கா? 10B எடுக்க மாட்டாங்க because this is not subjected to audit. This is not subjected to audit. It will not be acceptable. It won't be accepted. So you will be making an attempt, but you won't be 100% sure that you will go on the straight path. On the other hand, treat as an AOP. But current year itself, if you want little more donation, that's a different option. Next year you can always go for different option, and of course you file it. For this time, I may not recommend you to go for that route. So another question is that Okay. Corpus donations. நான் வந்து அதை ஒரு 10,000 வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹவ் நாட் மேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பேங்க் அண்டர் செக்ஷன் 11(5). ஸோ 10,000க்கு 10,000 பண்ணல, தே ஹவ் மேட் 9,000 வச்சுக்கோங்க. ரிட்டர்ன் ஃபார்ம்ல 1000க்கு இட் இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால்குலேட்டிங் த டாக்ஸ். அது எனக்கு மட்டும் வருதா, வெதர் ஐ ஹவ் ஃபீட் இட் ராங்லி அப்படின்னு தெரியல. அது எல்லாத்துக்கும் வரும். அது எல்லாத்துக்கும் வருது. அது நீங்க கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் சின்ன அமௌண்ட், பட் நிறைய கேஸ்ல பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு இது வருது. 10 லட்சம் டொனேஷன் இருக்கிற இடத்துலயும் கொஞ்சம் தான். The tax is calculated automatically. ஆமா. These are all there are several like this, quite a few others. The law, rule and the utility. Now sometimes we wonder, we are governed by the law or following the rule or completely ruled by the utility, you know. I mean every word. Law is supreme, rule is made by the law making people, rule doesn't go to parliament, law goes to the parliament. Utility, where it goes, it comes to us and we are in trouble.
This is typical case. We have quite a few issues like that. So ஒன்னா நீங்க கார்பரேட் டெபாசிட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா பண்ணாத விட்டுருங்க. Somebody told me during the lunch break, இந்த லஞ்சுக்கு போறப்ப 2 பேர் அங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சார் இந்த கார்பஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை டெபாசிட் பண்ணி அது 11th ல போட்டு அதை ITR 7ல கொண்டு வந்து 10B கொண்டு வர்றதுக்கு நான் VCயா போட்டுறேன் சார், VC போட்டுறேன் சார், வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷனா. ரொம்ப சந்தோஷம். No problem. So long there is application, and even if there is no application, go for 1 year accumulation, 9A, or இல்ல பிக் மணி அப்படின்னா go for 5 year accumulation. 5 வருஷத்துல செலவு பண்ண அந்த ட்ரஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க, நம்ம பார்க்கல. It's not many like that. To be practical. Any other? I know that. Come, please come. Please. This is regarding educational trust. Educational. For the assessment year 2021, Form 10B is filed with some mistakes. On receiving 143 intimation, we found that, and then we filed a revised audit report 2021. But after that rectification is filed, but there is no response. All in a sudden, and department woke up and then sent the demand notice. What to do with that? Okay, so let me understand. நீங்க audit report file பண்ணீங்க, small mistakes, some error, and after that the department sent the notice. You revised the Form 10B. Yes. Am I right? ஆனா அதை கண்டுக்கல. Assessment முடிச்சிட்டு demand போட்டாங்க. Is this what has happened? 143(1) information came after that 10B is revised. அதான் 143(1) தான வந்தது, 143(3) இல்லையா? So 143(1) தான் வந்தது. So have you, after that, did you go for 154 or did you go for appeal? We submitted grievance application. அப்படியா? I would have suggested in a similar, there are many like this, you know. So 143(1) is only an intimation. It is subject to correction. நீங்க எப்படி you took liberty to correct இல்லையா? There is also obligation to correct. What does 154 say? We can apply, department also can use 154, and it is subject to correction, provided it is a mistake apparent on the record, isn't it? Yes. Now the minor mistake that you are saying, if we can prove it is apparent on the record, according to me Form 10B apparent on the record illada enatha poi poda poringa, not from outside somewhere, no, from the data only you are going to do it. I would have suggested go for 154. இப்போ கூட 154 க்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2021 தான, 4 வருஷம் டைம் இருக்கு. 154 க்கு 4 வருஷம் டைம் இருக்கு. அப்பீலுக்கு டைம் போயிட்டு அது போடலாம், போட்டுட்டு கண்டெம்னேஷன் கேட்கலாம். கோவிட் டைம்ல எத்தனை அப்பீல் வந்து போட முடியாத போச்சு. அப்புறம் போட்டோம், டைம் ஆகி போட்டோம். Condemnations are given by the appellate authorities. நீங்க 2 செய்யலாம். 154 போங்க. 4 வருஷம் 2021 க்கு உங்களுக்கு எப்ப வந்திருக்கும்? 22ல வந்திருக்குமா? 21ல இப்பதான் வந்தது. அப்பதான் அப்ப 4 வருஷம் இருக்கு உங்களுக்கு. 154 க்கு போங்க. 154 ரிஜெக்ட் ஆனாங்கன்னா அதுக்கு அப்பீல் போலாம். 154 is appealable. 154 order is appealable. Assessment-க்கு போங்க. 143(1) is also appealable. Okay. So you are going to 2 authorities. Who are they? The JAO, Jurisdictional Assessing Officer, and the CIT appeals. Okay. Definitely you will have success in one of this. If you have in both of this, my best wishes. 154 ல முடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்பீல வித்ரா பண்ணிரும். நிறைய கேஸ்ல என்னாச்சு, அப்பீல் போட்டோம். ஏன்னா 154 போனப்போ FIO CPC ல சொன்னாங்க we cannot take it up, you go to the JAO போட்டு மெசேஜ் போட்டாங்க. அப்ப உடனே நான் அப்பீல போட்டோம், so that we don't lose. அப்புறம் JAO-க்கு அக்சஸ் கிடைச்சிட்டு, CPC அக்சஸ். you know that நிறைய பேருக்கு 2 வருஷம் 3 வருஷம் அக்சஸ் இல்லாத இருந்து கிடைச்சது. அவங்களே கூப்பிட்டாங்க, சார் ரெக்டிஃபை பண்றேன் சார். ஏன் இவ்வளவு ஆசையா சொல்றீங்கன்னா, டிமாண்ட் சார், அதானே சார், என்னை ப்ரெஷரைஸ் பண்றாங்க சார். So பண்ணுங்க அப்போ. So we made a rectification to the JAO.
they finished it because it's a genuine case. Then we have to immediately withdraw the appeal. I hope it's helpful. Okay, next one. I have two doubts, sir. First one is, பார்த்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு கேள்வி ரெண்டே ரெண்டு தானா ப்ளீஸ் கோ ஹெட் explanation regarding commencement of activities. ஓகே Another thing, Form 9A and Form 10 ஓகே can be filed for the same year. same year. Okay I'll answer the first, sorry, I'll answer the second first, then I'll go to the second one. Okay, on the question of filing 9A and 10 for the same year, absolutely no bar, because there is no bar in the act or in the rule anywhere, or in the form, in this case in the utility, nowhere there is any bar that only one of the two can be filed. First, number one. Number two, in reality, you are able to assess the total surplus and able to decide what portion can be applied within 1 year. சொல்ல போனா நம்ம பேசுறப்பவே 1 year application முடிஞ்சிருக்கு. மார்ச்ல இப்ப நம்ம பேசுறது மார்ச் இன்கம் இல்லையா, மார்ச் 24 இன்கம், நம்ம இப்ப ஆகஸ்ட்ல இருக்கிறோம், ஏப்ரல் மேலேயே முடிச்சாச்சு. So that portion of it you go for 9A, no issue. The balance you are not sure that you can utilize it in 1 year. You are free to go for 10. Of course, as you know, the conditions are different. அங்க deposit போடணும், resolution போடணும், போயிட்டு upload பண்ணணும், all that is there, right? Coming to the second one, I have no clear answer. Because there is no definition in the Income Tax Act what is the commencement of activities. I can only share with you live cases that have happened. Some entities, they have started bank account. They have just put one opening deposit. For example, the case I remember, 30,000 deposit போட்டாங்க. Bank statement was asked by the department and the decision was already commencement activity has commenced. They have not even withdrawn any amount. This is what is happening right now. So I would say, since there is no act, there is no proper clarity on that, better not to take risk. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற செனாரியோல நீங்க ப்ரொபேஷனுக்கு தான் போகணும், கமென்ஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாலே ஒரு கட்டாயம் கிடையாது. You can commence and go for the regular 5 year. That is better. So 2 questions, sir. Sorry. Yes, sir. Regarding 10B, originally filed within the due date. Yeah. After that, we found some mistakes, and at the time of filing return, once again we are filing it at the time of October it has been filed. Now the department has assessment. The revised due date file பண்ணலன்னு சொல்லி demand போட்டிருக்காங்க க்ளோஸ் கணக்குல. Then when I approach the CIT, he says only the revised will be considered. You should have gone for the continuation report நீங்க வாங்கி இருக்கணும். So எங்க டிபார்ட்மெண்ட் revised 10B எடுத்து ஒரிஜினல் எடுக்க மாட்டேங்கிறது ஒரு opinion. Whether we can, now question is whether we can revise it. If at all revised after the date, whether we have to go for continuation similar to you. Number 2, while 12 year registration says one of the condition is any asset transfer should be done with the knowledge of the Commissioner of Income Tax. Suppose I am transferring some assets to another organization, whether we have to go to the permission or intimation, we have to get it. When I approach the CIT, he says it is a intimation, is not an intimation, it is only a we have to give the approval. It is now recent 12 year registration, that class has been deleted. This recent this month registration and all, that class is deleted. Whether we have to get the permission for transfer of assets or not. There are 2 questions, sir. Yes, sir. Okay. Both what Charles is asking, both are ongoing issues with many organizations. In some organizations, the quantity is huge. The income and the tax is huge. In some organizations, the income and the tax are rather small.
Now, on this particular issue, Form 10B can be revised, in my opinion, because there is no prohibition for revision of the audit report anywhere in the Act, anywhere in the rules, or non-revision is not denied by any courts of law. We have been filing renewal, the revised audit reports for a long time. In fact, we have been filing the revised audit report before the AO, before the CIT appeals, even before the ITAT in the past. Several cases we have been doing that. Therefore, what you have done is a very genuine effort. Just like CA Party was saying, it's a genuine effort, number one. Number two, that the department would like to consider the revised one, I think is valid. But that does not mean they can completely de-recognize the first one. The second one comes into effect because of the first one, with a small, whatever, little error or mistake. So, the second one is the valid one because you have revised it intentionally with a reason. Therefore, the department has to consider the second one. Now, the only thing, the problem that they are posing is, it is delayed. It is not within the time limit. Agreed. But then you have also the condemnation provision. No? So go for condemnation. Maybe there is a delay in applying for the condemnation. Maybe that they have passed even an order, but you are always free to go for the condemnation. And in case this department is finding it difficult to give the condemnation, go to the next course of action. Judicial, which has been happening, as you must be hearing now, quite a few, they have been taking the judicial option and they are getting the favorable order. And the amount does not matter in so far as the principle is concerned. The amount can be more, the amount can be less. If the amount is more, there will be pressurizing in order to pay the tax. And if you want to go on appeal, you would have filed an appeal, again they will pressurize you to pay the tax. And if you go for stay petition, and again they will say no, CBDT norm first pay 20%. Only then we can consider the stay petition. So I feel you have a very strong case by going for the condemnation even at this point of time and come out clean. So one more asset transfer. Yeah, அதுல என்ன சொல்ல வந்தீங்க? Right, the commissioner, the audit 10AC. See, knowledge and permission, two different things. You know, information is different, giving information is different, getting consent is different. You call it consent, you call it approval, you call it permission. If the department has used the word knowledge, it is like sharing the information. There is no, direction there for permission. Also, if I can say, go one step further, where the law says you should get, there is no provision in the law. Is there any rule which is saying that the trust has to get a permission to transfer the property? So it is a condition imposed by during, please correct me if I am wrong, it is a condition imposed by the department in the process of granting the 10AC. So first of all, it is not at all lawful to demand the permission, in my opinion. That is another addition, sir. Suppose that the 12A can be revoked, the conditions of 10AC is not fulfilled. That violated. So No. they are only they are attacking us. அதாவது இப்போ 10ACல இப்ப வந்துட்டு ருட்டீனா நமக்கு தெரியாத போட்டுறாங்க. நிறைய நீங்களே சொல்லுங்க எத்தனை பேர் அதை படிச்சாங்க, பாட்டுக்கு போட்டோல போட்டான். பாட்டுக்கு நம்ம 10Aல போட்ட 10A கோவிட் டைம்ல நம்மளும் நீட்டா போட்டோல போட்டா அவனும் நீட்டா போட்டோல போட்டுட்டான். அப்புறம் எப்ப வந்தது யாராவது ஒருத்தர் படிச்சு பார்த்தப்பதான் இன்னும் 10th கண்டிஷன் நிறைய ஏசில பாத்தீங்கன்னா 10th கண்டிஷன் இல்லையா, இப்ப அது கூட இப்போ எடுத்துட்டாங்க புதுசா வருதுல. நான் என்ன சொல்ல வரேன், 12A go to the conditions
There is absolutely nowhere it says you have to get permission for the transfer. I remember, you all also know, in the long last of, let us say, last 30 years, at certain point of time, certain CIT's exemption insisted any alienation should be only with my permission. இல்லையா? நம்ம பிசிக்கலா போனப்போ அப்புறம் சிலதுல நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ண சார் நான் அந்த மாதிரி போட முடியாது. Our trustees are also not for it. In the law, if there is anywhere, we follow that. அப்புறம் சில டைம்ல போடல, பிசிக்கலா கொடுக்கும் போதே அந்த கண்டிஷன் கிடையாது. ஆனா இப்ப மறுபடியும் உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. You know, so I feel you again have a strong case. If you have anything negative at a certain level, go to the next level. Whether it is appellate, if it is CIT, ITAT, and if it is off the department, then the judicial option. I feel we are absolutely strong. We have a clean case. Sir, one institution is running 5 schools. அதுல ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து எய்டட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல். கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ல வந்து வர கிராண்டையோ எக்ஸ்பென்ஸையோ வந்து இன்கத்துல காட்டணுமா? அது நம்ம அக்கௌண்டிங்லயே வராது. கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்களுக்கு நம்ம கணக்குலயே வராது. How to do that? நல்ல கேள்விதான். இது வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு கேக்குறாங்க. இதுவே ஒரு காலேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த எய்டட் செக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, காலேஜ்ல இந்த எய்டட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எய்டடுக்கு வர சேலரி எடுத்தீங்கன்னா எனிவேர் 5 crore, 15 crore, 25 crore, 30 crore, 40 crore வரைக்கும் போகுது. I'm sure you will agree with me. In all these cases, for the last several years, nobody took the grant, government grant into the books of accounts. இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால நினைக்கிறேன், கவர்மெண்ட் கிராண்ட் சேலரி எல்லாம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கே வராது. நேரா எங்க போயிருது? அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருது. அது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட். ஏன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்தப்ப இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்துட்டு அக்கௌண்ட்டுக்கு போல. யாருக்கு? பாதி போச்சு, கால்வாசி போச்சு, இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் நிறைய போச்சு. அதனால என்ன பண்ணாங்க, மாத்தி விட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து என்னாச்சு, நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க. எப்படி? என் கணக்குக்கே வரலையே, நான் போய் எடுக்கணும். யார் கணக்கு? அது ப்ரொஃபசர் கணக்கு. நான் ஏன் போய் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? Now, if you go to section 224(2)(a), this says subclass there, which says grants also become income. 2000. Always coming to our account. இல்ல, அத பாருங்க. Because among the audit. No, I got your point. இத பாருங்க, சிம்பிள். ஏதாவது நான் கேக்குறத கேளுங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபசர், நான் இந்த காலேஜ்ல வேலை செய்யறேன், நான் தான் HOD, என் சம்பளம் எவ்வளவு, கூட என் சம்பளத்துக்கு நான் ஒரு பைசா வராது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்படி பைசா வரும், கணக்கு வரும்? காலேஜ் போய் அதுக்குன்னு ஒரு தனி கிளார்க், அவரு பெரிய பவர்ஃபுல் மேன், பிகாஸ் இஸ் த சேலரி பர்சன். போய் பாருங்க ஒரு காலேஜ்ல இல்ல சார்ல்ஸ், அதான் அவரு போய் OS கொடுத்தா தான் நடக்கும். அவர் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ரெஜிஸ்டர் போடுவாரு. ரெஜிஸ்டர் போட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா, ஏன்னா கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் இல்லையா, போட்டு ட்ரெஷரிக்கு அனுப்புனா தான் அப்ரூவல் ஆகி பணம் அந்தந்த ப்ரொஃபஸருக்கு போகும். அப்ப இன்கம் டாக்ஸ்ல என்ன கேக்குறாங்க, சார் இது யாருக்கு கிராண்ட்? ப்ரொஃபஸர் கிராண்டா, காலேஜ் கிராண்டா? காலேஜ் கிராண்ட். No question about it. No, I'm saying for myself, long since ever I noticed any grant in any institution, I said bring it in. If you believe in so-called, நீங்க தான் டிரான்ஸ்பரன்சி பத்தி பேசுறீங்க, அக்கௌண்டபிலிட்டி பத்தி பேசுறீங்க இல்லையா, bring it in. What's wrong? அந்த ஃபிகர் எப்படி கிடைக்கும்? வெரி சிம்பிள். அந்த மந்த்லி ட்ரெஷரிக்கு அனுப்புறாங்கல்ல பில்லு, கிளியரா இருக்காங்க. எவ்வளவுதான், ஒரே ஒரு ஜேவி, எய்டட் சேலரி, அவ்வளவுதான் இன்கம், ஒரே ஒரு ஜேவி. So I humbly suggest that it's mandatory now under the amended section itself. Therefore it has to come. And the application பிரச்சனையே கிடையாது. ஏன்னா 100% போயிட்டு அந்த 85% எதுவுமே கிடையாது. ஒண்ணும் இல்ல, நேரா ப்ரொஃபஸருக்கு போயாச்சு. ஆமா, 15% அப்ளிகேஷன் வேணாலும் வாங்கலாங்கிற.
15% additional கிடைக்கிறாங்க. ஆமா 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 ஆமா. Since are more. Yeah, see, I'm not giving just my opinion. I'm giving first the historical development and the introduction of the new, subclass there, and also the practical reason today. The practical reason today. நீங்க அப்படி நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ்ல கொண்டு ஆடிட் பண்ணாத ஃபைல் பண்ணிருந்தோம்னா அவனுக்கு ஒரே நிமிஷம் தான் அதெல்லாம் எடுக்க. ட்ரெஷரிக்கு ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பி give all the salaries to the various institutions. அப்படிதான் வாங்குறாங்க. I also would like to say நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இப்படி வருது. Can I also add on one or two things? நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இப்படி வருது. அதுவும் தான் இப்பெல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வர்றது கிடையாது. போர்ட்டல்ல போய் எல்லாம் பண்ணி எக்கச்சக்கமா எல்லாம் போட்ட நேர ஸ்காலர்ஷிப் யாருக்கு போயிருது? ஆமா, அதுவும் இன்கம் தான். அது ஏன் சொல்றேன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணி நானும் படிக்கிறேன் நீ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கணும், கொடுப்பாங்களா? Only through the institution. Is it okay? Then TDS on the salary of the professor. அது எப்படி சார் பண்றது? TDS இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் காமிச்சிடும். TDS டைரக்டர் எப்படி இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க. நமக்கு எப்படி இங்கெல்லாம் 26Q அது இருக்குல்ல, அதுக்கு 26G யார் பண்றாங்க? ட்ரெஷரியே பண்ணிக்கிறான். நீங்க தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டா போதும். உண்மைதான். ஏன்னா அப்படி அதுல போய் நம்ம இன்டர்பியர் ஆக வேண்டியது இல்ல, அருமையா பண்ணிக்கிறான். அவங்க டிடிஎஸ் அது யாரு பண்ணி காட்டுறா? டிடிஎஸ் இந்த ஓஎஸ் தான். இந்த ஓஎஸ் போட்டு ஒரு காலம் போட்டு கொடுத்துறாரு. Sir, the reason on the employer itself, the management itself is employee. ஆமா, அதனால they are ultimately responsible. Absolutely. அது ஒரு क्वेश्चन சார். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா FS financial statement ரெடி பண்றாங்க, வருஷம் ரெடி பண்றாங்க. The statement is given to JD office or AO office அனுப்புறாங்க. அந்த ஸ்டேட்மென்ட் அப்படியே வாங்கி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணா போதும். சார்ஜ் அந்த எஃப்எஸ்க்கு அந்த ஓஎஸ் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? சார் நீங்களும் ஆடிட் பண்ண வேண்டியதில்லை, நீங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அது ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் ஆடிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. இல்ல அது சொல்றாரு சார். அப்ப அதை இன்கார்பரேட் பண்ணா தான் சார் வேல்யூ ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூட கட்டப்படி ப்ரொபோசல் ஃபீஸ் வந்துருக்கு. ஆமா. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் யூ டோன்ட் நீட் ஃபர்தர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இதுக்கு மேல ஜஸ்டிஃபை பண்ண போனா it will not be necessary. It is a pakka. It has to be simply the simplest income that can be added by just a journal entry. No further complications there. One minute. அவங்களதான் டிடிஎஸ் மாதிரி சிஏ சுதாகரன் சார் கேக்குறாங்க, பிஎஃப் யார் கட்டுறாங்க? எல்லாமே அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. எய்டட பொறுத்த அளவுக்கும் நான் டைரக்டா பாக்குறேன். 30-40 வருஷம் தான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன். மோஸ்ட் என்ன சொல்றது குவைட் a few காலேஜஸ்ல பாத்துட்டு இருக்கிறேன். டிடிஎஸ் எல்லாம் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பிஎஃப் அவங்களே பாத்துக்கிறாங்க. எல்லாமே அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு காலேஜ்ல எய்டட் செக்ஷன் அது தனி ராஜ்யம். They even look down upon the management. Are you professors? Because they have their own system, they go on with that. Are you not? Yes, sir. Thank you. Are you okay? Are you clear? ஆமா. நீங்க என்ன சொல்லுங்க, எனக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு. நீங்க என்ன சொல்லுங்க, தண்ணிப்பட்ட பாடுன்னா பெரிய ஒரு அறிவினாலேயே கிடையாது, அடிபட்டு. ஆமா, இது வேற ஸ்டோரி. அதாவது இப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, கண்ணுக்கு தெரியாத தனியா இருக்குதெல்லாம். ப்ரொஃபஸர் டிபார்ட்மெண்ட் பேர்ல இருக்கும். அவங்க எல்லாம் அருமையா பேன் நம்பர் வாங்கி அக்கௌண்ட் ஆபரேட் பண்ணுவாங்க. யார்டா பேன் நம்பர் கொடுத்தாருன்னா இதெல்லாமா பிரச்சனை, இவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பேன் நம்பரா சார் பிரச்சனைங்கிறான். அதை எடுத்து பார்த்தா சில சமயத்துல இங்க இருக்கிற டர்ன் ஓவரோட அங்க டர்ன் ஓவர் அதிகமா இருக்கு இல்ல. So this is what is going on. Thank you. Yes, Ayyanar. Thank you, sir. Yes, Ayyanar. 13 suspension போனா law சொல்லுது பணத்தை தொட முடியாது. FCR அது you have to go to them again to get the 25% if you want to utilize. Cancellation na gali. All closed asset also can be taken over by the government. இதை பொறுத்தளவுக்கு இன்டிமேஷனை பொறுத்தளவுக்கு you are actually free to use the money, but what is happening in the portal, there is public notice இல்ல, அதுல போய் ஒரு வார்த்தை போட்டுறான்,
என்ன சொல்லிட்டு ரெஃப்யூசல் ஆச்சுன்னா கூட பணத்தை தொடக்கூடாது. இதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன். இப்ப சட்டத்தை ஃபாலோ பண்றதா, ரூலை ஃபாலோ பண்றதா, யூட்டிலிட்டியை ஃபாலோ பண்றதா, நோட்டீஸை ஃபாலோ பண்றதா? So now bank also says, sir, public notice, sir, that you cannot touch the money, so we cannot use that money also. Now coming back to IT, this was very well articulated already. If there are other non-compliance, it will affect the 12A also. அதாவது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா, ஒரு நல்ல அருமையான மரம் சேரிட்டி, அருமையான மரம், அதுல ஒரு கிளைய வந்துட்டு FCR போட்டு இன்னும் 10 கிளை இருக்குது, அருமையா நல்லா சேரிட்டி போயிட்டு இருக்குது. FCR வாங்கிதான் இந்தியாவில் சேரிட்டி பண்ணாங்க. சேரிட்டி வந்தது, FCR வந்தது 1976. சேரிட்டி போறது from time immemorial in India, as I said in the morning. So FCR போயிட்டதுனால all are going to stop charity? No way. ஆனா இன்கம் டாக்ஸ் என்ன பண்ணும், அதை வச்சுக்கிட்டு 12A அட்டாக் பண்ண பார்க்கும். எதுல? 12AB சப் கிளாஸ் 4 சப்செக்ஷன் 4 போயிட்டு அந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்துட்டு லாஸ்ட் பட் ஒன் நான் கம்ப்ளையன்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டு they will send a show cause notice. They have sent quite a few show cause notices. I'm seeing that. My point is, unless that non-compliance has come to finality, they cannot say it is a specified violation for cancellation of. Cannot say it is a cause for show cause notice, issue of show cause notice. Because I'm handling quite a few such show cause notices. எப்போ வந்துட்டு அது will become a specified violation? When the violation is accepted by the entity, accepted, or finality, Supreme Court says no, it is violation. அது வரைக்கும் they cannot use that as a specified violation for issuing show cause notice. அதை மீறி show cause notice issue பண்ணாங்கன்னா we can take it up strongly. எப்படி பண்ணலாம்? I have not accepted this violation. In fact, I wish we had time to see for what reasons they have refused. 25 plus reasons as we know. I don't know how many more. 25 to 30 reasons. Simple reasons sometimes. Opening balance not tallying. Opening balance. Actually, அவங்க பார்க்கறது எதை பார்க்கறாங்கன்னு தெரியல. எந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்க்கறாங்க? போன வருஷம் CA சர்டிபிகேட் க்ளோசிங் இந்த வருஷம் ஓப்பனிங்கா, போன வருஷம் RNPயும் இந்த வருஷம் ஓப்பனிங்கா, க்ளோசிங் ஆஃப் RNP இந்த வருஷம் ஓப்பனிங்கான்னு தெரியல. ஏன்னா அதெல்லாம் டேலி ஆகுது. ஆனா அதுக்காக ரெஃப்யூசல் ஆஃப் த FCR ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெனிவல் போயிருக்குது. சோ இந்த காரணத்துக்கெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும்னா it is a shame. So what I would like to say, இந்த மாதிரி இன்டிமேஷன் வந்திருக்கிற கேஸ்ல எல்லாம் உடனே நீங்க அடுத்த ஆக்ஷன் போயிடணும். ஏன்னா ஒரு நியூஸ் போயிட்டு இருக்குது, நீங்க கேட்கறதுல பெரிய அர்த்தம் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு நியூஸ் போயிட்டு இருக்குது இந்த கண்ட்ரி, உனக்கு சீக்கிரம் 12A போக போகுது, இந்த FCRL உனக்கு ரெஃப்யூசல் சீக்கிரம் போக போகுது. அந்த நியூஸ் எதுக்கு போகுதுன்னா அது வேற விஷயத்துக்கு. I don't have to explain. இல்லையா? போயிட்டு இருக்குல்ல, நிறைய பேருக்கு போயிட்டு இருக்குது. I am telling them this is total nonsense. After all, an intimation of refusal is first level, and you have solid reason that why you should be renewed, so take it up. If you want me to explain taking up, how to take it up, two options. One is section 32 revision petition. Yeah, just like 264 income tax, 263 CIT, 264 petitioner assessee. In FCRA 32 for both. 32 for both. ரெண்டா பெருக்கினீங்கன்னா அது எவ்வளவு ஆகுது? 64. முன்னால ஒரு ரெண்டை போட்டீங்கன்னா 264 இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன். என்ன சார் ரிவிஷன் என்ன சார்? அதனால 32 into 264 இன்னொரு ரெண்டை போடு, முன்னால ஒரு ரெண்டு பெருக்கல் ஒரு ரெண்டு 264. அதேதான் நம்ம செய்யணும். அதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வந்தா காட்டலாம். பிஃபோர் யுவர் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் ஐ ஆல்ரெடி கண்டெஸ்டட் மை ரெஃப்யூசல். The other option is the judicial option. Okay? நான் நினைச்சேன் ராய் நீங்க நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு டைம் லிமிட் கேப்பீங்களான்னு பார்த்தேன். சரி, நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு டைம் லிமிட் 1 வருஷம் 32. அவங்க சைட்ல இருந்து நோ டைம் லிமிட். ஆனா அருமையா வச்சிருக்காங்க.
அருமையா வச்சிருக்காங்க. என்னது ரிவிஷன் பெட்டிஷன் ரிசீவ். ஆமா, சில பேர் டெய்லியும் பாக்குறாங்க, அதுக்கு மேல என்ன வருமா, அதுக்கு மேல ரிசீவ், இப்படியாதான் இருக்கு. திஸ் இஸ் அன்பார்ச்சுனேட். நமக்கு டைம் லிமிட், ஆனா நமக்கு கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோம். ஆக்சுவலா some of the FCRA bodies struggled. I have here, right here, I can make out there are 1 or 2 faces. They are not our members, but they have come from other entities. Beautiful work they are doing all around the country, and hundreds and thousands of staff who are committed for social cause. They are simply suffering today, suffering. Not 1 or 2, hundreds and thousands of staff. They could be in the social, they could be in the corporate sector, and they could be earning a lot of money. But out of their commitment for social cause, they have gone to these entities and they have been getting a meager salary, not that big corporate salary. They are all now in total disorder because no salary to them. Anything else, please? That the government aided college he asked that Rama sir. there is one actual expenditure is there. That the electricity charges is borne by the council. Electricity charges borne by the council, and the government will give only 40 or 50%. So that entry will come in the books of account. Not only journal entry, electricity charges will come in the books of account, and that books of accounts the government பணத்தை கொடுத்துறாங்கங்களா? ஆமா. See, we spoke only of the salary. There are other grants that are coming. is also there. There are definitely, there are other grants. நீங்களே சொன்னீங்க, NSS அதுல சொன்னீங்க, வெவ்வேறு சோர்ஸ்ல இருந்து வருது. எது வந்து கேஷ் உள்ள வந்துருதோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஹஸ் டு பி electricity charges cash உள்ள வந்துரும். ஓகே ஓகே. நீங்க சொல்றது ஸ்கூலுக்கு நினைக்கிறேன் இல்லையா? காலேஜுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வருதா? I have not come across. வருது நான் பார்க்கறேன். ஓகே ஓகே ஓகே, quite possible. சார், காலேஜுக்கு எப்படி வந்தாலும் நல்லது சார். Because they are suffering. There is no money. They cannot pay the salary to the professors. They cannot recruit proper salaries. And we are all sitting here because of the colleges. You know, we have come through that. So welcome, sir. My question is, Yes, sir. there are 2 or 3 accounts in liability side of a college. One is cash and deposit. Right. The other is hostel mess account. Yes. The third is scholarship endowment fund. The fourth is festival account. So what they say is cash and deposit is actually repayable, but no college is repayable. One thing. Second is for mess account, what they say is that is the mess is run by students only. Dividing system. Dividing system, correct. But every year there is a profit of 5 lakhs, 10 lakhs in mess account, but they are not dividing it. Third, for scholarship fund, they get scholarship from students also fund. Or and another account is their alumni fund. They get alumni fund also. Both are not repaid. Sir, college அப்படியே ஃபுல்லாவே ரீட் பண்ணிட்டு வராட்டு இருக்குது இல்ல? Sir, we got the point. We got the point. செலிப்ரேட் பண்ண போறேன்ட்டு ரூபா வாங்குறாங்க. ஆனா ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு 5 லட்சம் வாங்கினா 1 லட்சம் தான் செலவாகுது, 4 லட்சம் அப்படியே நிக்குது. சார், வருமானமா இல்லையா சார்? டிபார்ட்மெண்ட் யாரு இல்ல? சரி சரி. Whether these things are income of the college or not. சார், ஒரு விஷயத்தை கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்களா சார்? Okay, let me not make it simple. அவர் சொன்னது ஒண்ணுன்னு சொல்ல நான் வந்து எங்க 2024ல இருக்கிறேனா இல்ல வந்துட்டு 1980ல இருக்கிறேனா 1990ல இருக்கிறேனா? காலமா இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. எப்ப உள்ள கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க? எப்பவுமே ஆடிட்டர் சொல்லி மட்டும் இல்ல, ஆடிட்டர் நம்ம சொல்லி மட்டும் இல்ல, மற்றவங்க சொல்லி. எப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் சொல்றாங்களே, அந்த காலேஜில் இருக்கிற அந்த மெஸ் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் அருமையா இந்த பேனோட போயிட்டு இருக்குது. இந்த பேனோட தான் போயிட்டு இருக்குது. பேங்க் உள்ளதானே இருக்குது, பேங்க் பிரான்ச் அங்கதானே இருக்குது, காலேஜ் குள்ள இருக்குது. சோ இன்கம் டாக்ஸ்ல இருந்து நோட்டீஸ் இந்த பேன் எல்லாம் என்னாச்சு, வேர் இஸ் திஸ் அக்கௌண்ட் ஆகுது.
அக்கௌண்ட் ஆகுது. வித்வுட் கோயிங் டு டூ மச் டீடைல் சார், அந்த காலத்துல நான் தான் சொன்னேன் 1022க்கு நீங்க சொல்ற கேஸ்ல 1022 அந்த காலத்துல நம்ம தப்பி தவறி போவோம், போலினா கூட 1022 தான். அப்படி போயிட்டு இருந்தது. இப்ப எல்லாம் உள்ள மாற்றுது. எல்லாம் all of them are to be accounted, sir. Sir, dividing system is a methodology for arriving at the cost, sir. It is not a methodology for not accounting the financial transaction. The bank accounts are in the name of the hostel, and the hostel is a unit of the society, and the society is having its span with hundreds of crores of turnover, and it is assessed to income tax exempt or not exempt or taxed for a long time. You know, how can we say that these transactions are not part of the society? அப்படி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை யூனிட், அது ஒரு யூனிட் தானே காலேஜ், சாரி ஹாஸ்டல், அந்த மாதிரி நிறைய யூனிட் போயிட்டு இருக்குதாங்க இல்லையா? All of them have to be accounted. If not accounted, they face the consequences. Anything else, sir? ஒரு மைக் கொடுக்கல, ஒரு மைக் ப்ளீஸ் சார். Private limited companies, both are having the same director, same shareholder. Section 8 companies' properties are pledged to borrow the private limited companies' loan. Whether it is violation of earlier existing. 100% violation. And not 90%. 100% violation. 100% violation. Charitable trust is running an educational institution for more than the past 20 years. Now, at the initial stages, the trustees contributed substantial money, and it is being shown as a liability loan in the balance sheet of the trust. Now, the trust proposes to sell a property and repay the loan which was contributed by the trustees. Is it possible, sir? Will it be construed as an application of? Sir, I'm sure all of us are on the same boat, same platform. This is a case where a trustee is running an institution and the trust has accepted borrowing from the trustees. Now there is a need for repaying the loans of the trustees, for which the trustees is proposing to planning to dispose of a property. Right, sir? Yes. Okay. Now this trust has got its 12A, 10AC. Everything is in order. எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாம் இருக்கு. அந்த அங்க முன்னால கேள்வி வந்தது இல்லையா? அங்க சார்ஸ் டயனார் கிட்ட எல்லாம் வந்தது பாத்தீங்களா? டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி கேட்டு இருந்தாங்க பாத்தீங்களா? நாலேஜா அப்ரூவலான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இந்த எக்ஸாக்ட்லி அந்த கேள்வியில இது வரும். கட்டாயம் நீங்க பே பண்ணலாம், பிகாஸ் லோன்ஸ் ஆர் ஜெனுவின், நாட் போகஸ் இல்லையா? லோன்ஸ் ஆர் ஜெனுவின் and trustees want the loan repayment, and the property, the trust has capacity to pay by disposing of the property. Definitely the commissioner will take a view whether it can be disposed or not. Right now I have a few like that happening. Our friends also, one or two present here, have been in touch with me on those matters. There are cases where trust properties, I don't have to say this, I don't mean any particular trust here. There are cases where the trust properties are abused to the maximum, beyond imagination. Low price pottu, what next I don't have to explain. And adnala they are taking a serious view of the disposal of the properties by the trust. In fact, I am hearing in Mumbai, there is a separate underground going on activity, because there are huge properties in the metropolis for multi crores. Nobody knows who is the owner of it, but somebody knows, and then they operate to get whatever sanction needed and then sell it for unimaginable amounts. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால in the case according to me, according to the order, according to the wording there, knowledge தான். They are right when they were talking about only knowledge or information. ஆனா சார்ஜ் அப்படி எடுக்கிறது இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க? no you need my permission. Am I right? That is what they take a view. இப்ப இந்த கேஸ்ல அந்த வியூ எடுப்பாங்க. கட்டாயம் என்ன சொல்ல வருவாங்க? ஏன் ட்ரஸ்டீஸ்க்கு நீங்க போய் ரீபே பண்ணணும்? They are trustees அப்படின்னு வருவாங்க.
So you will have to justify, even they are loans and they are genuine loans and they have paid this money as loan and they are in need of money. I can manage it, I can dispose and manage it. Even if I dispose the property, my charitable activities or educational activities will not be jeopardized. அப்படின்னு prove பண்ணா, you can go ahead. No, the school is actually not running well. So it's the time for இப்பதான் more important information கொடுக்கறாங்க. I understand. But என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, charity எப்படி நீங்க you are taking forward, how you are taking forward the objects of this entity அப்படின்னு கேள்வி வரும். And you can still support. Yes sir, we can. After I finish off the loans, I will do within the limited resources, I will still carry out the activities in accordance with the object class of my trust. Yes, that's true. Ilya? Yes. That is your situation. You can go ahead, sir. No. Sir is bringing another important point. Can it be claimed as application? No, that's what I am asking. அந்த லோன் எப்ப சார் கொடுத்தது? Not 20 years back. அது எப்படி சார் அப்ளிகேஷனா? சார் அது மட்டும் இல்ல, ஸ்கூல்ல நல்லா போகல, எங்க பணம் இருக்குது, இன்கம் இருக்குது அப்ளிகேஷன் கிளைம் பண்றதுக்கு. அவ்வளவு இன்கம் இருந்ததுன்னா அது வேற விஷயம் இல்ல. அவ்வளவு இன்கம் இருந்ததுன்னா then only you have the problem of application. But my humble they sell the property and the proceeds are being used for repaying the no application cannot be claimed, sir, because these are loans prior to 2021. Just like the corpus we spoke, they are at the same platform. Corpus and the borrowings same time both came in section 11, and therefore that is not possible, sir. That's not possible under the law. Okay, it's not an interpretation. Under the law. No, the law is like that. Are there any possibilities? Yeah, genuinely the trustees are required to be repaid. Sir, நீங்க வாங்கிட்டு ரீபே பண்றீங்க இல்லையா? full consideration repaymentல போயிடுமா? பாருங்க, position பாருங்க, what is your computation பாருங்க, accordingly you can plan. சரியா? Okay, okay sir. Any other? Sir, one more. Yeah, please. No, a trustee has filed Form 9A in own assessment. For 1 year accumulation. Okay. In the subsequent year also, can they file 9A, and in that way they can prolong the... Sir, they can go on filing. Oh. No. That's what they are doing. Some of them. But let me caution you. Courts have taken a view. This is not a charitable trust. Sir. Courts have taken a view. This is not a charitable trust. When I say this, I do not mean that the 9A is not genuine. 9A is genuine. 9A வா இருக்கட்டும், 10 இருக்கட்டும், continuously நீங்க வந்துட்டு கேட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா, quite a few courts have taken a view. கருசபரிசு இவங்களுக்கு surplus. Application பார்க்கறது இல்ல. அல்லது it may not have been argued. My application is 100 crore. My 9A is hardly 5 lakhs or 10 lakhs. அந்த மாதிரி சொல்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன வியூ எடுக்கிறாங்க? This is not a charitable institution. It is a commercial. It should be taxed. So you have to be a little careful. Okay. Any other? No, a little. Okay. One more. Yeah, please. Oh, a trustee has applied for registration. Okay. 12A? 12A registration. Okay. And the commissioner exemption is the letter from Notice. Notice. They are asking the trustees or somebody else to come in person. Now, what is the purpose of it, sir? Is there any practical, any entry? Sir, very simple answer. என்னைய தவிர there are other experts இங்க. Only that expect is. அத நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஒரு சமயம் மீட்டிங் முடியல வந்துருவாங்க உங்க கூட. யான் பெற்ற இன்பம் வையகமும் பெருக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் பெஸ்ட். Any other reason, specific reason for personally? ரெண்டாவது ஆள பாருங்க. When things are going fastless, அதுலயே ரெண்டாவது ஆள பாருங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல ரெண்டாவது ஆள பாருங்க. No, what I mean is not to undermine the question at all. Not to undermine the question at all. It's happening. So I think we have to upfront face it. There is nothing wrong you are asking. Registration தான கேக்குறீங்க?
இல்லையா? New registration. And also under the law. What you are entitled under the law, then நீங்க கேக்குறீங்க. போங்க போங்க பாருங்க. Nothing wrong. People have different experience. So please go ahead, sir. Anything else, sir? Thank you, sir. All right. Welcome. Thank you. Any other place? Any other? மைக்கு கொடுக்குறீங்களா? Go ahead. Please go ahead. Project net consideration. project fund இல்ல restricted fund க்கு Net consideration. auditor எந்த அளவு responsible society? Hello. Sir, project or restricted fund க்கு trust auditor எந்த அளவு Sorry sir. சொல்லுங்க சார். ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட் இல்ல ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்ட் வருது. ஆமா. அதுக்கு சொசைட்டி ஆடிட்டரோ ட்ரஸ்ட் ஆடிட்டரோ எந்த அளவு ரெஸ்பான்சிபிள்? அவங்களுக்கு ஆடிட் தனியா வச்சிருக்காங்க. அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்டுக்கு சொல்லிடுறாங்க இப்படிதான் நீங்க நடத்தணும் சொல்லிடுறாங்க. இப்போ ஒரு 1 crore வந்திருக்குன்னா அதை அவங்க செலவு பண்ணிடுறாங்க. எல்லாமே அவங்க ஆடிட். சார், very common issue in the restricted fund, project fund, endowment fund, poor fund, poor boys fund, அது பாருங்க எக்கச்சக்கமா இருக்குது நம்ம ட்ரஸ்ட்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல. அந்த அதுல வர்ற issues also நிறைய இருக்கு. Let us listen. Yes sir. When you say trust and society auditor, what do you mean, sir? இல்ல சார், நம்ம ட்ரஸ்டோட ஆடிட்டரா இருக்கோம். ட்ரஸ்டிக்கு ஆடிட்டர். Okay. பட் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட் வருது. அவங்க கிராண்ட் கொடுத்து நீங்க இதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. சார், ட்ரஸ்டிக்கு வருதுன்னா ட்ரஸ்டி வந்து பர்சனல் கெப்பாசிட்டில அப்ளை பண்ணி அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வருதா வராங்க இல்ல அவங்க வந்து அந்த பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க? இல்ல, ட்ரஸ்டிஸ்க்கு வருதுன்னா just a clarification so that I can answer correctly. ட்ரஸ்டி வந்து அவரோட பர்சனல் கெப்பாசிட்டில அப்ளை பண்ணி அவரோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வருதா இல்ல சொசைட்டி ட்ரஸ்டோட ஆப்ஜெக்டே இத வந்து ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தணும்ன்றதுக்கு தான் அவங்க அவங்க கிராண்ட் வாங்குறாங்க. பண்ணி வருது இல்லையா? ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்டா நம்ம காமிக்கிறோம். இதுல நான் ப்ராஃபிட் சொசைட்டில உள்ள பணம் வந்து அதை வந்துட்டு ஃபண்டா பாக்குறோம், ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டா. ஆமா, அது கான்ட்ராக்ட் போட்டு தான் நம்ம வருது. அந்த கிராண்ட் டோனர்னு சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணு சோஷியல் இம்பாக்ட். It's a contract. It's a contract or an MOU between the donor and the legal body, the society. அதை வந்து நம்ம காமிக்கிறது இல்லை, இன்கமா காமிக்கிறது இல்லை. ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஃபண்டா தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். தனியாவே ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட்ன்றதை காமிச்சிருக்கோம். அதை நம்ம இன்கமாவே அதை கொண்டு வர்றது இல்லை, இன்கம் டாக்ஸ்லயும் காமிக்கிறது இல்லை, தனியா காமிச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுல நம்ம சொசைட்டி ஆடிட்டரா இருக்கிறோம் இல்ல ட்ரஸ்ட் ஆடிட்டரா இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்ட்? சார், very common question. Number one, in the financial transaction, that is a grant, is it between the donor and the trustee who is an individual, or the trust or the society, whatever it is? Is it between the trust donor and the society? Most likely, correct me if I am wrong, trustee personally வந்து யாரும் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ட்ரஸ்டுக்கு கொடுப்பாங்க அல்லது சொசைட்டி கொடுப்பாங்க. அந்த சொசைட்டில நோக்கம் இருக்கும், அந்த ப்ராஜெக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நோக்கம் இருக்கும். சொசைட்டி அந்த நோக்கத்தை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது 100% the money has to be reflected in the society. If it is a foreign grant, FCR account மூலமா. If it's a local grant, through the local account மூலமா. And it has to be reflected in the society's account. Now in the balance sheet, there are two types. One is the capital fund, corpus, etc. And the other is what we call the restricted fund. We call the sometimes project fund. Project fund is nothing but a restricted fund. இல்லைங்களா? கட்டாயம் it has to be reflected in the balance sheet. இல்லையா? Now, தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல, சண்டைக்காரன் காலா சாட்சிக்காரன் காலான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா? என்னது இன்கம் டேக்ஸ்ல என்ன சொல்றான்? நீங்க வந்து இது கார்பஸா? இது இஸ் இட் a corpus? It's not a corpus. Corpus letter கேட்டீங்கன்னா டோனர் கொடுப்பாரா? சார், அதர் than that என்ன வேணா கேளுங்க சார். கார்பஸ்னா டோனர் என்ன நினைக்கிறார், நம்ம அப்படியே போட்டு வச்சிருவோம். இன்கம் டேக்ஸ் அதான் சொல்லுது, போட்டு வை 11.5ல தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. So corpus கிடையாது. Then what it is then? Contribution.
என்ன சார் ஆக போகுது? ஏன்னா இதை நான் வந்துட்டு டெய்லி அடிபட்டு இருக்கிறேன், ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல. இன்கம் கான்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல, ப்ரொஜெக்டுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குல்ல, அதை போய் அப்ளிகேஷன் காட்டினீங்கன்னா முடிஞ்சது. No problem at all. So the simple is bring it in the society account, take it to the balance sheet. Balance sheet ஏன் கொண்டு வர சொல்றேன்னா, it is a restricted money. Any balance available has to be shown as a liability, not as an income in the IND. இல்லைங்களா? So balance sheetல project fundல வரும். For balance sheetல balance இருந்தா அது liability sideல வரும். கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு வரும்போது take the whole grant, receive that year and utilize that year. Matter is over. I'm sorry to say there are some people who have taken a view, no, I will fight it up அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இன்கமா எடுக்கிறது இல்ல, செலவை எடுக்கிறது இல்ல. அப்புறம் ஐடில அசஸ்மெண்ட் போட்ட பின்னால் அப்பீல் போயிட்டு இருக்குது. I think his son or grandson will solve it after 20 years. இல்ல சார், நம்ம வந்து அதை காமிச்சிடுறோம், பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் காமிக்கிறோம். அது வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது 5 years கிராண்ட். நம்ம இப்போ இந்த வருஷம் காட்டுங்க சார். அதாவது 5 years கிராண்ட்னா பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த வருஷம் ஃபுல்லா செலவு பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருந்தா go for 10. அந்த 10ல போய் பர்பஸ் என்ன போடணும், என்ன ப்ராஜெக்டுக்கு அப்ளை பண்ணுமோ அதை போய் பர்பஸா போட போறோம். வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு செலவு பண்ண போறோம். அப்ளிகேஷன்ல வரப்போகுது. மேத்தட் இஸ் ஓவர். 9 years போட்டா 1 வருஷம் தான். அவர் 5 வருஷத்துக்கு அந்த கிராண்ட் போதும். சார் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபண்ட் நம்மளுக்கே சம்பந்தம் இல்லை, நாங்க தான் அதை மேனேஜ் பண்றோம். எங்களுக்கு கண்டிஷன் இருக்கு, கண்டிஷனல் கிராண்ட் தானே சார் அது. அதை எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட ஓன் கிராண்ட்டை எடுத்துக்க முடியும்? இல்ல சார், யாரு ரிசீவ் பண்றா? நம்ம தான் ரிசீவ் பண்றோம். ஆமா, அப்புறம் இப்ப யாரு கிராண்ட் அது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரியும் கூட நீங்க அவங்க கேட்டாங்களே, சேலரியும் கூட அது நம்ம கிராண்ட் அது இல்லையா? அதாவது ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு வருது, பட் நம்ம நிலை தான் வருது. Yeah. The statutory auditor is 100% responsible in my opinion, and he has to take it not only in the financial statements, consolidated financial statements, but also in the computation. அப்படி 10B எல்லாமே எடுக்கணும். அப்படி ஒண்ணு எடுக்கலைன்னா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேணாம், இன்கம் டாக்ஸ் எடுத்துக்கும். அவ்வளவுதான். சரியா? ஒரே சார், இப்ப நான் எனக்கு 5 crores வந்திருக்கு, ஆனா இந்த 1 crore 5 years ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நான் இன்னைக்கு 1 crore மாத்திரம் இந்த வருஷம் எனக்கு வந்த மாதிரி காமிச்சிட்டு 4 crores அட்வான்ஸ்ல வச்சுக்கிறேன். அப்படி வைக்க முடியாது சார். 1 crore மாத்திரம் நான் இன்கம் எடுத்திருப்பேன். அப்படி வைக்க முடியாது unless you have a clear letter from the donor. நான் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம். வாங்க, அப்படி லெட்டர் வாங்கிட்டீங்கன்னா you are safe. ஏதாவது டோனர் லெட்டர் வாங்கினீங்கன்னா என்கிட்டயும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அவங்க கொடுக்கறதே 5 years தான் கொடுக்கிறோம். No, that is understandable, sir. அப்ப இந்த But year of receipt இருக்கு இல்லையா? You have received in this year and money has come in it. Anything else, if you don't mind, humbly request. We'll discuss separately, sir. There is a question here. Sale consideration and capital alone income is 220 basically. So I just have a doubt on borrowings. இப்போ வந்து like we have some borrowings during the period and some repayment also has been done. Okay. And we'll be showing that in 269SS and also in 269D. You are supposed to show it. So suppose I receive 1 lakh and I have repaid 50,000. So can I consider this 50,000 as repayment? That is my question number 1. And second thing is, if I show that repayment, it can be taken into application and 269 SST, or either like that way, or I have to take only the net amount as borrowings, sir. Because in the schedule of borrowings, we will be giving the opening balance, current year loan taken, and current year repayment, and the closing balance. So in that way, we are supposed to show it in 269 SS and T. That is okay. But for application, should I not consider, or should I consider the 50,000 as application? 100% you can take the 50,000 as application, because your loan is more, but during the relevant financial year or relevant to the assessment year, you have repaid only 40. In this case, it so happened 50,000. In other cases, it's different. For example, bank loan 10 கோடி 100 கோடி எல்லாம் எடுத்திருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, லைவ் கேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வருஷத்துல கொஞ்ச நாள் ரீபே பண்ணிருப்பாங்க. பர்டிகுலரா இனிஷியல் இயர்ஸ்ல வந்துட்டு when they have built a new block in the college and they have given new permission to start a new course, additional sections, additional admissions எல்லாம் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா only 10%, 15%, 20% தான் first ரீபே பண்ணுவாங்க.
So அந்த அளவுக்கு repayment condition கட்டாய application. After this 50,000, for my records, I can say like I have repaid the amount which I have received like earlier of the 5 years. அப்படி பண்ணி நான் record maintain But your பண்ணிக்கலாம். loan borrowing is after 21 now, ma'am? After 21. Yes, yes, yes. 100% you can take it as repayment. Okay. No question. Okay, No sir. question. Thank you, sir. Only thing it should be after 2020. But I still have one more doubt regarding borrowings. அது வந்து நம்ம அந்த form 10B லயோ BB லயோ fill பண்ணும்போது for that borrowing part it is not asking the source of income. And also mode of payment, whether it's electronic payment or cash payment, even that bifurcation is not asking for the அவரே பராதீங்க இன்னும் ஒரு வருஷத்துல அதையும் கேட்க ஆரம்பிச்சு. இல்ல, it looks like under the line மாதிரி இருக்காது. A, B, C, D schedule பார்க்கும்போது இதை வந்து consider பண்ணலாது. And one more thing is, previous year expenses payable, which we are keeping it, we are paying it now, and the current year expenses payable, which we are setting it aside, that also comes below the line. Even for that, the source is not asking, but it takes for application. Yeah. Is it right that way, sir? Yeah. No, there is an anomaly. In fact, now as per the amendment, actually utilized only can be treated as application. Yeah. You are aware of that, no? Actually utilized only can be treated as application. This is in line with FCRA also. Because FCRA also says the same thing. No accrual, no outstanding can be treated as neither as income. Adjustment, like for example, current year I have 1 lakh income and I have spent say 85,000 or 75,000 and the balance and all I am setting aside like 90 or whatever it is. Yes. But this adjustment of this previous year expenses which I have paid now, that is below the line, then again current year payable which I'll be doing it next year, so less that amount. So the difference between this also gets added up to my application amount. Yes. But when I go and fill in the source of income for the application, it is permitting me to give the application amount source only for the current year income and the current year expense. So the correct இல்ல அதாவது typically the utility also should facilitate the last year போட்டு அது இந்த வருஷம் அப்ளிகேஷனை காட்டி இந்த வருஷத்தை போட்டு அது வந்து நாட் அண்ட் அப்ளிகேஷனா கொண்டு வரணும். பட் யூட்டிலிட்டி போடுறவங்க அதுக்கு பேர் யூட்டிலிட்டின்னு வைக்கலாமா இல்ல எப்படின்னு தெரியல. இதேதான இஷ்யூ நம்ம ஏர்லியர் பேசணும் இல்லையா, காலையில பேசணும் இல்லையா, when you go for the contribution to another trust and then it automatically takes in 85% and similar situation. There are quite a few instances like this in the utility. So what I would like to say, if it is affecting our opinion, auditor's opinion, any of this, then we bring it in the audit report. Not as a qualification, but as an observation. அப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டு query வந்ததுன்னா நம்ம இதை காட்டிடலாம். That's what I am doing. அதை காட்டிடலாம். இங்க பாருங்க, before you recognized, I recognized and I have stated here, Now for all these differences between 10 ITR 7 and 10B in relation to the 85% of the contribution to others, I have added notes. Query comes in அந்த நோட் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போர்ட்டல்ல போட்டுடலாம். அந்த மாதிரி நோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறேன். That is one way I feel. Thank you, sir. Yeah, I think the time is running out, but of course I won't disregard any of your questions. ரெண்டு பேரும் another basic doubt வந்துட்டேன். Sir, applicant on 31st March, check is issued or some check is issued to the bank to transfer fund for salary. On 31st March, check is issued for transferring for salary. Bank has not passed on the salary to the staffs. இந்த கேள்வி வராதுன்னு பார்த்தேன். It comes in the reconciliation then bank institution accounts as expenses. If you take bank reconciliation, it shows not payable. It doesn't come under payable. What is the effect? I say I have cleared my liability on first or second it is being paid. What is the consequences? There are people smiling, sir. There are quite a few people smiling because we are in the same boat, So they are not very upset about it. They are in the same boat and smiling. Sir, in the March எடுத்தீங்கன்னா, correct me if I am wrong. 24 March எடுத்தீங்கன்னா, it is a Sunday. 24 March எடுத்து பாருங்க, கேலண்டர்ல போட்டு பாருங்க. It will be a Sunday.
number one. But that's not everything. That's not everything. இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதுக்கு முந்தின ஃப்ரைடே வந்து கொடுத்திருந்தா குட் ஃப்ரைடே, இந்த மார்ச் குட் ஃப்ரைடே, சரி அதுக்கு முன்ன வந்துட்டு வியாழக்கிழமை கொடுத்திருந்தா பேங்க் என்ன சொல்றாங்க, குட் ஃப்ரைடே ஹாலிடே, fourth Saturday holiday, Sunday, so Monday, first April only I have taken, whether it is for whatever mode of payment, என்ன மோடுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்களோ நான் கரெக்டா எடுத்துட்டேன் சார். ஆனா எப்ப சார் எடுத்தீங்க? 1ஆம் தேதி. So this is I'm just sharing exactly what is happening. This is one side. On the other side, there are situations where I'm not here to find fault with our very committed, respected financial professionals. I'm not talking about auditors, the CFOs, the financial staff of the various reputed institutions. They are also under pressure in the last week of March to issue several payments. சில பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட்ல இருந்து போகும். ஏன்னா கிராண்ட் மார்ச்சுக்குள்ள முடிச்சாகணும், யூட்டிலைசேஷன் காட்டி ஆகணும். அதனால நிறைய பிஆர்எஸ்ல போகும். These are all going to be risky for the future, sir. Why risky? Department can take a view that it is not actually utilized. ஆனா நான் சொல்லுவேன் 31st அல்லது 29th 30th பேங்க் சீல் இருந்ததுன்னா, பேங்க் சீல் என்னன்னு சொல்லி I have received the check, I have received the list for the remittance, நம்ம பேரை போட்டு அக்கௌண்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குற இல்லைங்களா, பேங்க்னோட சீல் இருந்தா அசஸ்மெண்ட் போது நம்ம அதை காட்டல. I have nothing to do this money, I have divested, I have no more control on this money, it is gone சொல்லலாம். ஆனா சில சமயத்துல அது இருக்கிறது இல்லை. சில சமயத்துல எப்போ நம்ம செக் எல்லாம் போகுது பியூட்டிஃபுல்லா 30th June, ஏன்னா அதான் லாஸ்ட் டே 30th June. After that it will be void, you know. And I'm not again finding fault because of pressure. No, மார்ச்ல விட்டு போயிடுது, அப்புறம் ஏப்ரல்ல கொஞ்சம் கொடுக்குறோம், மேல கொஞ்சம் கொடுக்குறோம், ஜூன்ல கொஞ்சம் கொடுக்குறோம், ஜூன் 30th வரைக்கும் போகுது. Those will be under high risk. I hope you appreciate what I'm sharing, right? Sir, on basic doubt in competition of income, this is a disallowance towards TDS, sir. Whether we can adjust the disallowance towards TDS in application of income or directly we have to pay the tax, 30% tax. This is a basic doubt because in filling up the forms the problem always comes, the doubt comes, sir. Now as I said, we are neither governed by the law nor guided by the rule, we are ruled by the utility. Yes. Utility எடுத்தீங்கன்னா last year up to particular point of time 10,000 டிசலவர் இருந்தாலும் சரி 1,00,000 இருந்தாலும் சரி டாக்ஸ் கட்டினா தான் அடுத்த யூட்டிலிட்டி போய் வேலிடேட் ஆகும் லாஸ்ட் இயர். அப்புறம் somewhere along the line I think in July end or so யூட்டிலிட்டியை வெர்ஷன் மாத்தினாங்க. அப்ப என்னாச்சு, பேசிக் எக்ஸம்ஷன் வரைக்கும் டிசலவன்ஸ் போச்சுன்னா நோ டாக்ஸ், it still got validated with nil tax and we uploaded the 10B, idea 7, everything. That is what is continuing for this year also. As of today, up to basic exemption disallowance irundaduna no tax. This is not the law, this is not the rule, this is the utility ruling us. Not as per law, it is as per No, yes. But as per law, we need not pay any tax. Utility only. I don't think so because this is the money that we have already utilized. We have paid the payment. Just here another connected question, sir. Here we are not following the TDS provisions. Whether this could be the cause for cancellation of registration because any law, any other law. JK ma'am, I think some department people are likely to come. They can smell what is happening, you know. So anything is possible for the future. For example, our respected Sudhakaran sir சொன்னாங்க இதுக்கு டாக்ஸே வரக்கூடாது எதுக்கு, அந்த 15% 100% கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு. இந்த வருஷம் வரல, இது வரைக்கும் நிறைய ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியாச்சு, வரல. அதாவது 1 lakh கொடுத்த இடத்துலயும் வரல, 10 லட்சம் கொடுத்த இடத்துலயும் வரல, 20 லட்சம் கொடுத்த இடத்துலயும் வரல. ஆனா அடுத்த வருஷம் இப்படியே இருக்குமாங்கிறது question mark, you know. Fine. Say last two, JK ma'am, if you don't mind. Last. Francis sir is waiting for question, sir. Oh, sorry. Please. Yes, sir. What only a mutant list will apply.
That section is like that only. Yeah. Tax will not be revenue, this is my opinion. Correct, I agree with you. I totally in agreement with you. I know, It is not specified income. yeah, it is also, Income, so it will not be taxed. it should not be taxed, sir. It should not be taxed, sir. But என்ன சார் பண்றது, நம்ம மொத்த டர்ன் ஓவர் வந்து 120 கோடி 230 கோடி நம்ம அப்லோட் பண்ண போகும்போது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாம் இதுல வந்துட்டு கடைசியில் போனா 40,000, 25,000, 18,000 இந்த மாதிரி கடைசியில எப்போ கடைசி ஒரு வாரம் கடைசி 10 நாள் இருக்குது. நம்ம அப்ப போயிட்டு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா the risk is so high. The tax will be huge, So unfortunately, sometimes, we are compelled to do that. Any other, sir? Yes, sir. வந்துட்டு அது அங்க கொடுத்துருங்க. Yes, please. Yes, the month of January, ma'am, last two நீங்க decide பண்ணுங்க. Okay, right. Sir, in the month of January, we applied for prayer permission. 7 months passed. எதுக்கு அப்ளை பண்ணீங்க? FCRA. Oh, prayer permission. FCRA PP, prayer permission. 7 months passed, not yet received. So many reminders sent. Answer is under process so far. What is the next course of action? Sir, prayer permission, as you are aware, should be given, or answer should be given whether yes or no within 120 days. That is the law, So they should have given long back. Have they given you any notice or any communication asking for some additional information or anything? They are telling the application is under process. That is the only answer they are giving. That is the status. No notice, no question. No notice, nothing. I know there are number of cases like this, not only for prayer permission, but also for registration, also for 6E intimation. Change of members க்கு 1.5 வருஷம் அப்படியே இருக்கு. And sir, the only way is keep on reminding them. ஒரு காப்பி பேஸ்ட் வச்சுக்கங்க, கொஞ்சம் மாத்திக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு we humbly request you, அடுத்தது we very humbly request you, and so வச்சுக்கங்க. That is working sometimes. They have responded. I don't see any other, because what is the environment going on there. Okay, I have explained that this is for the students' fee. So I have written letters. First year is over, second year started. If you are not sending the approval, the students will be terminated from the studies. That much I have reminded, but they are not responding. Yeah. No. I don't think any of those causes are going to make a big impact for them. I just keep requesting right now. Of course, the other is judicial, but judicial has not been productive. Judicial has not been purposeful. Okay, that's it. Thank you. Yeah. Chairman, ஒரு என்னோட இதுக்காக இவர் எத்தனையோ தடவை கையை காட்டிட்டாரு. One last with your permission, Chairman. Sir, Section 8 company formed by one cluster with the object of procurement of goods for members and sold to members with a smaller margin. Whether that Section 8 company is eligible to get a 12AB. See, you can apply what will come as a challenge. Under what limb of 215 will you bring this? Only then the CIT can consider the 12A. So what are they? Education, can you bring it under that? Difficult. Education. Medical relief, can you bring it under that? Difficult. Relief of the poor? No. Then the GPU. Then what? GPU. That's always there. But when you go to GPU, again you are in a hot water. They told that it's a mutuality concept, so we are not ready to give it. போங்க, அருமையா போங்க, அவ்வளவுதான். ஏன் இந்த கேள்வியை கேக்குறீங்க? போங்க அதுல. மியூச்சுவல் பெனிஃபிட், ஆனா மியூச்சுவல் பெனிஃபிட்ல பார்த்துக்கணும். அதாவது if it is declared as a business, Exemption department, they are not ready to give 12AB certificate. Difficult. Even if you get it,
I think it will be short-lived. It will be short. Sorry to end up like a negative note. I mean fully positive. So that you don't, நீங்களே சுருக்கு போட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்கிட்டே வருது வருஷம் போடுறானே டாக்ஸ்ங்கிறதுக்கு பதிலா you have to find other alternatives. Sir, go for taxing. Some marginal tax comes pay. Smile. Relax. Okay, before I hand over to chairman, I would like to say, JK ma'am, and to your wonderful team, the MC, and also all the past chairmen. I am surrounded by two here. That's why I am so strong, and all the other past chairmen of Madurai branch, and also the chairman of all the various branches, that is the Tiruchi and the Thuthukudi, Tirunelveli and Sivagasi, and all the office bearers and the MCs and all the participants from various branches and also non-branches. I see quite a few. For example, I said reputed hospital, globally reputed hospital னு சொன்னேன், அங்கிருந்து கூட வந்து இருக்காங்க. அதே மாதிரி வெவ்வேறவங்க see NGO, Fatima was connecting me with a person. என்ன தமிழகம் பசியில்லா தமிழகம். பேரை பாருங்க, பேரை பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு enthusiasm, no? That is how they are all doing. So for all of you, together with my both beloved resource persons, CA Daniel and also CA Sudhakaran sir, and also so many others. I told you so many of you can be resource persons. You have also proved by asking such questions that you are resource persons yourself. My sincere thanks and gratitude. And Roy, no, over to you, Roy. You are the chairman. I'm only standing. I thought my job is over. And one of the first person, together with Karigalan CA, chairman of Tiruchi, was Roy. The questions are participant and என்ன question வருதுன்னு கேக்குறேன். Friends, I need one information share with you. See, regarding 17AA, the records, I felt it's more technical and none of our clients may be maintaining that. So what I have it is, I have created a Excel sheet, Excel book, around 10 sheets. All are containing the schedules which you can moderate it, and I have given it to the branch. It will be circulated. I think it will be entered by us and it can be copied for every year. And because we are certifying, Form 10B, we are certifying that we have verified the records mentioned in the schedule 14 of the annexure 10B. சொல்றோம், கமிட் பண்றோம், ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா நம்மளே சேர்த்துக்கிறோம். அதனால இதை அட்லீஸ்ட் நீங்க கையில் வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. அதுக்காக நான் கொடுத்துக்கிறேன். சிஎஸ் சுதாகரன் சார் சொல்ல எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு. நான் சிஎஸ் நீங்க நிறைய வந்திருக்கீங்க. I can see, with smiling faces, you are real CS. But for you in the 17th, that is impossible. We cannot even imagine in our dreams. So especially on my behalf and our co-resource persons and also all our brethren here and the sisters in the profession, we want to wish you best. And thank you for participating in our workshop. சார் வழக்கமா நீங்க சிம்பிளா பேசுவீங்க, இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேற மாதிரி காலையில அப்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சோ நான் சொன்னேன், இது எங்க கம்யூனிட்டி, நாங்க சிலர் திடீர்னு கிரீக் பேசுவோம், திடீர்னு வந்துட்டு லாட்டின் பேசுவோம், அதனால தயவுசெய்து தப்பா எடுக்காதீங்க. Because when we talk to NGOs, we talk in different languages. So our apology, if we have gone technical, then bonds and utilities and all that, then it's because the majority of us are in this profession, and that's why it is like that. Of course, people are always welcome to connect with our fantastic people here. You were praised by the members and delegates. I'm really thankful to each one of you, especially to Dr. Kandasamy for clarifying each and every one of the doubts and queries raised by the members and delegates for this seminar. I know from the chairman to
do the vote of thanks, official vote of thanks. To all the participants who have made this CPE, the maiden CPE jointly with the neighboring branches. Definitely this would have been a good session for the knowledge that is being transferred from the subject experts here. So at the outset, thank you so much Kandasamy sir to have given the entire day for this topic, which is your actually where you show your expertise in, to the benefit of the members and the non-members as well. First of a session wherein we have the whole hall packed even after the lunch. The post-lunch session was totally packed. So we could see what kind of importance they are having for taking up the knowledge from this session, and especially from an expert like you, sir. So you have such a fan following as well, sir. Thank you so much, sir. So over to announcements and vote of thanks by our Vice Chairman and Secretary, CA Chairman. எல்லாரையுமே தேங்க் பண்ணணும். பட் நமக்கு ஈவெண்ட்டை வந்து ஜம்பனிங்க ஹோஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு வந்து we have to show the gratitude definitely. So we would want to honor the MC members, Vimla madam and CA Ananda Lakshmi ma'am. They've already started, sir. So our thanks to them. So we have CA Aishwarya here. So can we have you on the stage, please? I request Kandasamy sir to honor her with a memento, please. So CA Niranjan, who have supported us during the inaugural. Thank you, CA Niranjan. Thank you, Kandasamy sir. கண்டிப்பா நாங்க மொமெண்டோலாம் அவருக்கு கொடுக்க மாட்டோம். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு CA முகமது கான் சார். ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவா சார் வந்து எங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னு மைக் எடுத்துட்டே சார் சொன்னாரு. சார் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a learning. So beyond things we'll have to serve ICAங்கிற மாதிரி I have learned it from you today, sir. நீங்க போட்ட சுக்கா அவர் கரெக்டா போகணும். சரவணன் சார் கரெக்டா அங்க கேட்கறாங்க கரெக்டா சொல்றாரு. So thank you so much, sir. Thank you to the Sukha also. So MCA இருந்தாலும் இங்க நடக்கிற ஈவென்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் கரெக்டா பிளான் பண்ண மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்க கமிட்டி மெம்பரா our past chairman Manimegale madam, special thanks to her as well. Thank you so much madam. Thank you. So thank you to every committee member, be it our immediate past chairman Hanumantan sir, our treasurer and Sikasa chairman CA Satish sir, and Ravindran sir, our committee member. Thank you to everyone who have supported to have this event a grand success. Thank you, sir. So over to the announcements and vote of thanks by our Vice Chairman and Secretary, CA Chairman. திரும்ப சொல்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். Good evening all the members. ஏற்கனவே நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் மேடம் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திரும்ப நானும் சொன்னா மேடம் எழுதி கொடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். So thank you all the members. Till 5 மணிக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு. அது ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு அப்புறம் செஷன்ல உட்காந்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் த ஸ்பீக்கர்ஸ் கந்தசாமி சார், டேனியல் சார், சுதாகரன் சார். ஸோ தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கீப்பிங் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அவேக் till the rise in their profession. Thank you, sir. So thank you all the active participants and the committee members of Sivarasi, Tirunelveli, Thuthukudi, Tiruchi and Madurai branch members, committee members, J. Kritika madam and other chairmen of the branch. So it's going and going on. Thank you all for your active participations. Once again, thank you all. So Kandasamy sir wanted to give a special award. So
moderators ஒவ்வொருத்தரும் இருந்தாங்க. So he himself will announce the best moderator as well. I just feel like we can't just ignore those two of them moderating us. Both did so well, but one has a special. என்ன பண்ணாரு வந்துட்டு சொன்னார், நான் இதை தொடவே மாட்டேன். உடனே மாடரேட்டர் வந்துட்டாரு. So in other words, the people like sometimes say I'm a zero, you become hero. That too instantly. So I want to partly congratulate you. I'm sure you'll be doing number of the spaces very soon. And of course, together with you, I would like to also greet Fatima, Fatima, for this wonderful moderation. We need it. Otherwise, we'll be going into tangents. Get on, bro. Presented the best. Let's all raise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे